Last week on Talk SA, we explored the relationship between domestic animals and their owners, and we highlight non-profit organizations making a difference. Thanks to Byron Davis, who seems to have a good respect for animals. And remember, Mzansi, your comment helps South Africa to keep talking. Today on Talk SA, we celebrate the legacy of Nelson Mandela and the work of his foundation. Every year on Mandela Day, we are encouraged to do something positive for our community, and the Nelson Mandela Center of Memory launched the 94 Plus campaign. Amanda! We have traveled a long journey. We have fought for peace and reconciliation, for social justice, for all men, women, and children who live together in harmony and with equal opportunity. These are ideals I still believe in, ideals that I still live for. Dumelang ma Afrika Borwa ke nna aya ibile ke le amohela ho Talk SA. Ka jeno ho Talk SA re bone ho le molemo gore re bue ka sehlogo seo re se tsebang bohle. E ka ba ntate Nelson Mandela ke mang ho wena? King seo ntate Mandela a se hlahisetsang ka bophelo ba hao. Re ile ra ilo etela Nelson Mandela Center of Memory Johannesburg press launching ya letsatsi la Nelson Mandela. Lena ke letsatsi leo ntate Nelson Mandela a re bontshang mohlala wa ho etsa se setle metseng ya rona. Bohle re hloka ho nka mohato o tlilo thusa batho ba o hlokang. Wena o tlo bo etsa eng? Our former president, Nelson Rolihlahla Mandela, has worked for many years to improve the lives of South Africans. Together with the Department of Education, the Nelson Mandela Center of Memory launched the 94 Plus campaign. Business leaders and their companies are called upon to adopt and assist these schools in whatever way they can. Mandela Day for nna ke letsatsi la sehopotso ke letsatsi la boitlamo mo re ikgopotsang teng dithuto tse re di fumane ho Mandela batho ba ne ba sebetsa le yena le hore ba ne ba sebeletsa eng ba sebetsa tukolo ya rona ba sebetsa tswelopele ya rona empa ba setsa hore re ahe setjhaba se so ka letsatsi le ke re ha re ketika letsatsi la Madiba re ketike le thuto e re fumanang ho bona ka tsela e bontshang hore ha hona ntho e tlang ka ntle ha mosebetsi re le setjhaba a re sebeletse e tukolo e re fumaneng. This is Nelson Mandela's challenge and gift to the world. In 2008, he said, there's so much work to be done, so many challenges the world faces, and he is calling on the next generation of leaders to take responsibility. And he changed our slogan from "It's in our hands" to "It's in your hands." And that's how Mandela Day was launched. It's a call to every individual in the world to take responsibility, to work with and within their communities to create a better world for themselves. And he showed a rural boy from the Eastern Cape who literally educated himself, became a lawyer, and became one of the world's leading statesmen. So if we follow that example, we can change the world. That's basically what Mandela Day is about. Re nahana hore Madiba o na le motse 94 lemong se ke le motse ko re modimo mo fele bophelo bakeng sa hore re bine fela happy birthday Madiba ha re sebeditse sehopotso sa hae ho ahela mo a rutileng teng dithuto tsa re fileng tsona ho re rutile hore re inehele ho rutile re ahe setjhaba so ka birthday ka birthday ya hae ke re hodima hore re bine happy birthday ka 8 o'clock ha re latele mohlala wa hae re be le sehopotso se tla re hopotsang hore ka 2012 ke tse di project tse 94 tsene di etsuka lebitso la hae ke mekgatlo e itseng ke batho ba itseng so ko aha monument bakeng sa hae hore se ra bina fela ha re mo ahele monument ya sehopotso ka mosebetsi wa hae ka dithuto tsa hae le ka boinehelo ba hae. Een van die grootste dinge wat ek onthou van Mandela is dat hy het gesê jy moenie klein speel in hierdie wêreld nie. Jy moet weet wie jy is en moenie bang wees om te wees wie jy is nie.
he struggled for freedom. We need someone like Mandela in Palestine to inspire us more and more to get our freedom. He's an international symbol of tenacity and what can be done when you struggle for the right things. So, yeah, he's a global hero. We need men like him, and we need quite now. We have not enough men like Mandela. I think any time that you have the opportunity to recognize an icon like Nelson Mandela, there's one or two kids out there that say, I can do that. And by our assisting or whatever businesses can do on that 94 actions, 94 days, however you want to make your contribution, I think it's an opportunity for us to grow those icons of the future. Nna re le ma-Afrika Borwa ke re Nelson Mandela kore ke symbol hobane a se re lwana le montokolo ke symbol e re hopotsang hore re le ma-Afrika Borwa re a hlokana. We need each other. Re le ma-Afrika Borwa tshwantse re itsose rona ka bo rona re itshebeletse. Re le ma-Afrika Borwa tshwantse re jarelane mefokolo. Re ha o mfoseditse na go etsetse go klina go tshwarele. Empa se seng hape kore tshwantse re ahe setšhaba kore Afrika Borwa ya rona e re hloka kaofela gore re ahe ha itlo ahiwa ke mmuso fela ha itlo ahiwa ke batho ba kgwebo kapa ke batho ba baswe kapa ba batsho Afrika Borwa itlo ahiwa ke setšhaba sa Afrika Borwa. As Brand South Africa, we would obviously like to encourage all South Africans to participate in this Nelson Mandela 94 Plus initiative by the Department of Education, partnership with Nelson Mandela Foundation, because we believe that it sets a lasting legacy for us, but it makes a contribution towards a very important element in our lives, which is education, which can really transform this country and make it the great country that it potentially can be. Dilemo tse 68 kaofela ke nako eo mo presidente wa pele wa rona a qetileng ntweng ya tokologo mona Afrika Borwa. Dilemo tse 68 e hlile dingata empa ke eng se kgothaletsang motho ho etsa ntho e kgolo tjena. After the break on Talk SA, we visit the famous Vilakazi Street. Rich in history, it is home to the Mandela House and the Tutu House. Talk SA visited Nombeko Rwaka, owner of Sizwe Guest House. Nombeko grew up next to the Mandela family. Hey guys. Thank you. So mama ke eng letsatsi la Nelson Mandela Day ho wena? Letsatsi la Nelson Mandela konna kore ke thabo ke progress ya rona ko area e ke leng ko yona kore ha ke mnahana fela ke bona motho o leng icon ya rona mo South Africa o entse hore rona re tsebe hore re khone ho etsa dintho ka bo rona. And ho bohlokwa hore re celebrate letsatsi le haholo because o kore o tlile le hore re bonse bokgoni. Before, but to open a business. Mara, after Mr. Mandela came out of jail, what we have seen, mona mo plekeng ya rona, kore riboni progress ya ho starta dintho tse ngata and ho iketsetsa dintho tseo. This is how it is corona. O bona ke na le lucky nna. Nkile ka kopana le yena. Ka bua le yena ke a mo tseba hore ke motho o jwang ne ke dula le Winnie Mandela for 2 years before a tswa ko tronko. So ke motho o kore how bua le yena o tseba ntho tse kaofela family ya ka wa itseba. So ke motho o gopolang dintho tsa gale a se motho fela kore ke motho o re ha o bua le yena o thole something new gore life is great. We visited Kunu in the Eastern Cape, home to the Nelson Mandela Museum. Olusuku
kuthiwa lusuku lukatata uNelson Mandela lusuku olubaluleke kakhulu kum umsimisele njengomqeqesha walapha eNelson Mandela Museum kuba apha eNelson Mandela Museum sigcina izithethe nezinto ezibalulekileyo ezo zazisilwelwa ngutata uNelson Mandela nanjengoko wathi walwela inkululeko yabantu balapha eMzantsi Afrika. Eyona nto ndiyithanda kakhulu apha kutata into okokubana uhlonipha wonke ukusukela emntaneni ukuya emntwini omdala, and xa ekhona yena uhleli naye awuzithathi ngobana uhleli nomntu omkhulu ngoba ukwenza into yokubana ukhululeke uzive uhleli nomntu olingana naye. As I'm a tour guide, I get to meet a lot of people here at the Nelson Mandela Museum from all over the world. And what always touches my heart is when I finish the tour, I see some of my guests with tears on their eyes when they learn about the things that the man Nelson Mandela has done for South Africa, as well as the suffering that he suffered in Robben Island and other places that he was jailed into. Ndicinga uba kufanelekile uba zonke izikolo zize apha ininzi into efundwayo kule ndawo sikuyo ingakumbi ngehistory yethu okanye imbali yethu apha eMzantsi Afrika ngoba ubuyaqaphela sasicinizelekile kodwa ngoku sikhululekile khona ukuze abantwana bethu bayazi uba babheka phi kufuneka bayazi apho sisuka khona. Yiyo loo nto ndithi kufanele beze bazofunda ngembali yeSouth Africa apha eNelson Mandela Museum. Abuti huba ning likhethile BNBN? Okay, BNBN handlantle is situated in Moplekeng in history rich. As we know, khona le Mandela Family Museum, Hector Peterson Museum, Kakwake Soweto TV gape. So le tourist internationally di atla mona. So this place o feel nkare go gae wa bona even though you are all far away from home. So the rich history eri thutang ka yona mo South Africa, at least it's at our doorstep, and then ra khona go lo jwetsa batho ba bang gape hore experience itseng mona mo Orlando West. Ntweo e entse hore ke tsebe what is politics even today. Hobane this area khona re bonang hore nearly a very, very important area. Mara by then we didn't see it. Ne re lala ha monate re tsa di birthday ko teng, di birthday tsa bozinzile bozeni ne rona re dijile. Re dijile ra tseba. So ne go le monate. Go ba in this area during that time. Re sa tsebe hore hanti behind bars ko Robben Island Ntate Mandela o mo. Wa bona. So gona yanong se re tseba hore wa tseba keng apartheid ne ile mo mara ne re bona re sa ibone. Okay mama, re lebohe haholo be ho monate go bua le wena. Thank you. Ke go re le nna ke thabile ene le tsatsi la Mandela ke a le thabela haholo. Nka re modimo aka re fa yena for some time. Ra morata iseng hore re go motho a khotse ka o fela re batla o mo bona ka mahlo ha re batle hore ba re na le teng re batla o mo bona ka mahlo. Mandela Day umhla we-18 the 18th of July minyaka le owaziwa ngoba ngumhla kaMadiba umhla kaMandela ovuyelwa lihlabathi lonke noMzantsi Afrika. Lusuku apho eliqhawe lazalelwa iqunu lachitha iminyaka emashumi 27 kwisiqithi saseRobben Island ngokulwela amalungelo oluntu. Igama lam Mazothana Sanele funda eMilton Bekela. iMandela Day kumi ibaluleke kakhulu ngoba utata uMadiba umuntu oqala eMzantsi Afrika. Emva kwexesha elide ilizwe lethu liphantsi kwenkululeko ngumuntu oqala umuntu omnyama uba ngupresident apha eSouth Africa. Ngosuku le-18th kaJulayi so besibhiyozela ibirthday katata uMandela. Kuba mnandi ke whereby sihambe siye emuseum abantu babe begcwele bekhona sivuyisana sonke ngosuku katata uMadiba. Iba khona ke cake yakhe egcwele enkulu phaa igcwele ubuso bakhe kuba mnandi abantwana bezikole around Milton
kuye kuculwe kube mnandi phaya. Siye sikhupha abantwana ke bahambe babe khona, abantu ababekhula notata uMandela age group yakhe babe khona babalisa into zasenziwa. Lusuku esivuyayo ngalo esithi nathi ukubonisa into elungileyo umntana oyenzela isizwe anikezele ngemizuzu yakhe ema-67 esizweni enikezela ngayo ukwenza into elungileyo. Se makatsang haholo-holo ke hore Ntate Mandela ke e mong wa batho ba neng ba ikemiseditse jwalo ka bo Ntate Walter Sisulu, Ntate Ora Tambo le ba bang ba bangata ba re sa ba tsebeng ho nehela maphelo a bona ho sebeletsa naha ena. After the break on Talk SA, we hear from the youth, how they have been inspired and what they are doing to honor our great leader on Nelson Mandela Day. So how many statues of Nelson Mandela should there be? How many streets should be named after him? Tata Mandela is a great icon, but having him as a living icon in our generation has made us lazy. So today we challenge everybody out there standing at the very spot where Hector Peterson was shot. We ask, where are all the 21st century icons? Is it you? So ke eng letsatsi la Nelson Mandela ho wena? Ke nahana hore letsatsi le ke la ho kgantsha mesebetsi wa a entseng hape le hore re thabisaneng ka ntho e kgoneng ho achieve tje ka batho ba bantsho. Ntate Mandela ke motho o tshwanang le hore ke ntate wa rona hobane o kgonne hore a re fe menyetla e mengata bophelong. Ke mo hona tjera kgona ho kena dikolo, batho ba kgona ho etsa anything, like ba kgona ho tsamaya ba ye mafatsheng a mang hobane pele ne ba sa kgone tshwantse ba tsamaye ka dipase ba etse ntho tse jwale nna ke re ke motho o like o kgoneng hore a re lwanele rona le di rights tsa rona. Nna ke re Nelson Mandela ke motho a bileng courageous enough hore thusa re le batho ba batsho hore re be self-motivated or ba believe ko ntshong e right e itseng o ka kgona ho achieve and o ka kgona ho etsa. So ho nna o re rutile ntho tse ngata and o rutile hore ho na le tswelopele if only re ka believe in what's right and what we believe could help us at the end of the day. So what's it like going to school more Orlando West where there's so much history? Ho ya ka nna ho mnate ho bala ko Village Street hobane ka nakong tse ngata re kgona ho ba ho bulahela menyetla re kgona kopana le batho ba tswang mafatsheng a mang re kgona ho bua le bona re kgona ho ba tseba haholo hore ke batho ba jwang mo ba phelang teng mafatsheng ba ao mo ba phelang le bona ene hape ke hore re kgona le hore re kgone ho ya mo le mo ntlong ya Ntate Mandela ha re le mo ha kgona hore ba re rutise ka tse etsahetseng morao le bophelo ba Ntate Mandela hore re botsebisise hantle ka ho se tibileng hore ke ntho tse jwang. Le nna ke a thabela haholo kena sekolo mo Vilakazi Street hobane ke dula ko ho le Southgate and ke tena le batho ba bangata ba mposa go kena sekolo ka ke kena sekolo ko Orlando West High ba mposa ba re direct ke re Vilakazi Street bo Hector Peterson ke a di tseba ke kena hona mo and ke ba thabela haholo tseba haholo ka tsona. So re tla celebrate jwang? Ka tsa Mandela Day ke tla be ke etsa most of the community work because ke ntse tshwanetse re etse hore ho bule ntse ka fela tsa re etseditseng tsona mona mo Africa Borwa. Ke tla be ke le kontlong then ke tla etsa hore ke tsohe hoseng ka hora ya bohlano hoseng ha ke qeta ho tsoha ka hora ya botshelela ke tswe and then ke tla thusa mo ke kgonang ho thusa like bo di home ya ke etse community work just to do Mandela Day. So how have you been touched personally by Ntate Mandela? Ho nna Ntate Mandela o nthusitse ka dilo tse ngata. Sometimes when I think of giving up, I always think about him hore yena ka nako ele a lwanela freedom ya rona. He always said, I will never give up.
I believe hore if I fight for this thing, and then I will get it in the end. Ke motho hore like Marshall ho yena ke motho onkar ke ntato setjhaba kaofela. Nna ho ya ka nna personally Tate Mandela o ile inspire haholo ebile highlights hore ho be le di constitutional rights hore everybody must have freedom of speech. Basically what I can say kore o nkentse mothekeleng yena today hore ke khone ho ba this fluent, ke be this confident, ke nkile that power from him hore o yena ha khone ho bua hore dintho di etsahale nna nka hlola keng hore le nna ke bue, must I say things and things can happen. So ke yena I'm feeling that inspiration. That's why le ka jeno I always tell people hore straight talk breaks no friendship. Nka o jotsa nnete mare ho nkwatela wa hao ka se o thuse ka nix mare ha o ka lwantshana le ntho your life will go further. Is there a place for young South Africans in the new South Africa that we have? Because there's an opinion that there's no place for young South Africans and young South Africans aren't actually enjoying the freedom that was fought for. On this new South Africa, yeah, rena le yona opportunities tse ngata. I mean, hona le organization the upcoming the new bona ida ba teng ga gona le gona re di youth re consult bona ba gona re thusa re le ba gona lo phethahatsa like ditoro tsa rona. Ha ba tla ba something wa gona di bazari di teng. So nna ke re ga gona ba batho ba re batlang ba bona re ka se stop ke anything as long as when o kena sekolo o tseba hore ntho e batlang o tla gona e phethahatsa. I believe freedom is a choice. It's either we choose to free ourselves from slavery, bondage, pain, and misery, or we choose to free ourselves from freedom itself. So in the essence of freedom, we choose to define it. If it's a state of mind, it's up to us to make a decision that will give an output of what freedom can be. So if freedom is what we believe in, I believe that we all rise and say, Amandla! Awethu! Amandla! Awethu! Bohle re sheba ho Ntate Mandela o tswa kgodisong e ikokobeditseng jwalo ka ba bangata ba rona kwana mahaeng o ile a iketsetsa lehae locationing a tlo iketsetsa lehae hape Union Buildings a fetoha motho a tsebwang lefatshe ka bophara o tshwana le rona bohle empa o eme jwalo ka mohlala wa ditoro tseo le rona re ka di finyelang bophelong ka letsatsi lena la Mandela o gopole sena ebile o etsa ho hong ka sona motseng wa heno o ntse bogoni ba hao ebile o be mohlala o motle bathong ba bang. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Tokese wishes the great Rolihlahla Nelson Mandela a happy birthday. Happy birthday, Tata. Next week on Tokese, we explore the economics of being black in Mzansi.